terrific. It was gorgeous. We had no humidity for all the time we were there. Yeah. And on Monday, they had storms. It was terrible. Oh, wow. Yeah. Nice to be seen. It's not, the weather is not good. In fact, Phil heard the other day that in the Florida Keys, it was 114 degrees. Whoa. It's very hot there Oh, now. my gosh. Makes it easier to cook your fish that way. Very. And that's unusual because May, I thought it's sort of, I mean, when you get to June. No, it gets No. worse Next then. month, July No. on, Yeah. and it's really But muggy and. the water, the ocean and the Gulf are very warm. Oh, the Gulf. And that's what's Because that's where the creating Keys are, on the Gulf, the Florida Keys. Yeah, The no, other there's cities, no. Miami the is not Gulf really on is, the Gulf. And the Florida rocks are always found up in Miami. I couldn't resist that. Florida lots. So everybody we talked to, there's nobody gonna be here. Well, then I'm at, well, what happens if you don't have a million? Oh, we'll have a million. Uh, That will happen. I thought Judy said that, because Rabbi said the Bursteins are also, I thought she said That's the correct. Davidsons were away, Yes, but not the so they're both. they're all away. Oh, both couple. And Marcia and Alan are. Yeah, no, yeah, they were late. So I mean, there's we're missing our whole group. Yeah. Yeah. That's right, Yeah. Beth is home with the dog. Yeah. It's a barbecue. Where is that? Oh. That's right, and for the animal who went Earth, and I know it's Earth, They they got a celebrated whole birthday, group of others that are old. His wife, they were good games. his wife is just a lad. He used to work at the university. Oh, we got 6 right now. Clifford will be there. We talked to, or Judy talked to Linda and Frank. There's one, Oh, they're here? and they are not coming. Oh, they're not coming. I mean, they may be here, but they're not going to dinner Oh. afterwards, so I don't know. This one, I was looking at. Carol and Lisa will be here. Oh, that's right, yeah. Oh, okay. Because I called Lisa. She wanted Aaliyah. It's gonna be with Jim. And she's also the Hasten Down dinner. Oh, 3:30 to 5:30. Yeah. Once they sit down there. You, hey, sit down. Welcome back. In the old days, a lot of that stuff. Could've brought some sunshine. Well, we got tempted. Southwest wouldn't permit it. They're keeping it all for themselves. Oh. It was really pretty last weekend. Yes. Glad you're back safe and sound. Thank you. Shabbat shalom. Good job. How are you? Hi, Shabbat shalom. So everything calmed down in your house now? Yeah, it's just a regular level of Regular insanity. crazy, not Yeah, extended crazy. yeah, that's right. Good. But all good. Good. New, isn't it, but I'm better, little. Yeah, just Well, Not quite as many people this week. overall. yeah, we wore everyone out last week. Must be the rain. Yes. Good Shabbos, Larry. Shalom. Thank goodness that much people. Yeah. It's a good thing we showed us. Do it. We actually have
that might be it. Yeah, I think it is. Okay, well then. Although usually Cheryl and sometimes her sister come, unless they're not gonna, we usually hear about them by now. But we have 10. All right, very good. Shabbat Shalom, everyone. Welcome to Temple Beth Tzedek. We begin with Ashrei on page 1. Ashrei Ashrei Vetecha Ol Yalucha Selah Shem Shekolah Shem Shekolah Dodo Shem Shekolah תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה. יתגדל ויקדש שם רבו ועלמא דברו חירותי וימליך מלכותי וחייכנו ויומכנו וחיי לכל בית ישראל בעגלו בזמן קריב ויאמרו איש מרבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעולמו ואמרו We rise now for the Amidah, beginning together on page 3a. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei Avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Ha'el HaGadol HaGibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasodim Tovim, ve'Konei HaKol, ve'Zocher Chastei Avot, u'mevi Goel Livnei V'neihem, L'man Shemo B'Yahava, Melech Ozer u'Moshe u'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham, atah Gibor Li'olam Adonai, מחיי מתים אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, מקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ויאמר. קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך על הארץ כבודו, ליומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. שבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. We continue individually on pages 5 through 9.
continue with Kaddish Shalem on page 10. יתגדל ויקדש שמי רבה, ועלמא דברך ירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו. Amen. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא ואמרו. תתקבל צלותון ובאותון דכל ישראל, קדם אבוהון דבשמיא ואמרו. יהי שלום רבה מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו. Amen. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. Amen. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגר עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא ביום. יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Those in mourning, those observing Yahrzeit, Mourner's Kaddish is on page 12. יתגדל ויקדש שמי רבה, ויעלמא דברך ירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ויאמרו. Amen. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו. Amen. יהי שלמה רבה מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו. Amen. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. Amen. You may be seated. We transition into our Kabbalat Shabbat service, welcoming Shabbat. We begin with Yedid Nefesh on page 14. ידיד נפש אב הרחמן משוך עבדך אל רצונך ירוץ עבדך כמו אייל ישתחווה אל מול הדרך ירב לו ידידותך מן צוף וכל הטעם הדור נאה זיו העולם נפשי חולת אהבתך אנא אלנה רפנה לה בהראות לה נועם זיווך אז תתחזק ותתרפא והייתה לך שפחת עולם ותקיימו רחמך וחוסנה על בן אוהבך כי זה כמה נחשוף לראות בתפארת עוזך עני לי מחמד ליבי
חושנה ועל עתיד עולם יגלנה ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך תאיר ארץ מכבודך נגילה ונשמחה בך מהר אהוב כי במועד וחבנני כי מעולם יאללה לי 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 יאללה לי 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 יאללה לי 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 יאללה לי 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 יאללה לי 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 יאללה לי 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 יאללה 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 לי 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 yalla la 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 yalla la 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 yalla la 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 yalla la 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 yalla la 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 yalla la 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 yalla la 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 yalla la 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 yalla la 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 yalla la 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 לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. נריע, נריע לצור ישנו, נקדמה פניו בתודה. נריע, נריע לצור ישנו, בזמירות נריע לו. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני, לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. ארבעים שנה קוד בדור, ואומרם טועה לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי ואפי, אם יבואו אל מנוחתי. שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו גויים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי גדול אדוני ומהולל מאוד נורא הוא על כל אלוהים לי 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 כי כל אלוהי העמים אלילים ואדוני שמיים עושה הוורד והדר לפניו עוז ותפארת במקדשו הבו לאדוני משפחות עמים הבו לאדוני כבוד ועוז הבו לאדוני כבוד שמו שאו מנחה ובואו לחצרותיו לילה השתחוו לאדוני בהדרת קודש חילו מפניו וכל הארץ אמרו בגויים אדוני מלך אף תיקון תבל בעל תימות יודעים עמים במישורים ישמחו השמיים ותגל הארץ ירם היום ומלואו יעלו שדי וכל אשר בו לילה אז ירננו כל הציור לפני אדוני כי יבוא לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק ועמים אמונתו לילה 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 לילה
lai lai. We continue individually on page 17. Or zadu ala tzadik ul Yisrael v'simcha, simchu tzadikim b'Adonai, v'hodu lezecher kadesho. Mizmor shirul Adonai, shir chadash, ki niflaot asa, Hoshia lo yemino, uzro akadsho, hodia Adonai Yeshuato, le'enei hagoyim gilot tzidkato, zachar chasto ve'emunato, levei Yisrael, Ra'u kol afsei haaretz, et Yeshuat Eloheinu, Hariyol Adonai kol haaretz, pitzchu veranenu vezameru, zamru Adonai bechinor, bechinor vekol zimra, Bachatzot rot v'kol shofar, hariyu lifnei hamelech Adonai, Yiram hayam umelo, tevel v'yoshveva, neharo imcha uchaf, yachar hariyim yiranenu, lifnei Adonai kiva, kiva lishpot haaretz, yishpot tevel b'tzedek, ve'amim b'meishorim, lai 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 lai. Ramamu Adonai Eloheinu v'ishtachavu lahar kadesho ki kadosh Adonai Eloheinu. We continue on page 20. Please rise if you are able. Mizmor leDavid, havu l'Adonai b'nehelim, havu l'Adonai, kavod va'oz, lai lai lai, havu l'Adonai kevod shemo, shtachavu l'Adonai b'hadrat kodesh, kol Adonai al hamayim, el hakavod hirim, Adonai al mayim rabim, kol Adonai ba'koach, lai lai lai, kol Adonai behadar, kol Adonai shover arazim, Aishaber Adonai et arzei halvanon, ayakidem kemo egel, Levanon v'Sirion kemo veneremim lai lai lai, kol Adonai chotzev lahavot esh, kol Adonai yachil Adonai midbar kadesh, kol Adonai yecholel ayalot, Vayechesof Ye'arot Uvheichalo Kulo
Omer kavod lai 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 Adonai lama bul yashav yeshev Adonai melech leolam Adonai oz le'amo yitein Adonai yevarech et amo v'shalom lai 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 Lai, 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 lai. You may be seated. Continue now on page 21 with the Chadodi. When we reach the final verse on page 22, we will rise again to greet the Shabbat bride. Lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabla Lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabla Shamor v'zachor b'dibor echad Hishmi'anu el hamiuchad Adonai echad Oshmo echad l'shem u'tiferet Velitila lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabela Likrat Shabbat lechu v'nelcha ki mikor habracha merosh mikedem nesucha sof ma'aseh b'machshava techila lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabela Mikdash melech ir melucha kom mitzei mitolcha hafecha rav lach shevet be'emek habacha v'hu yachamol alayichem ela lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabela Hitna ari me'afar kumi livshi bigdei tifaretecha mi aliyad ben Yishai beit halach mi korva el nafshi ge'ala lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabela Hit orari, kiva orech, komeori, ori, shir daberi, kavor Adonai, alayich nigala, lecha dodi, likrat kala, pene Shabbat nekabela. Lo tevoshi velo tikol mi matish tochachi umatemi boch yechesu aniyami venivnita ir al tila lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabela V'hayolim shisa shavoi soich v'rocha kukol mevalayich yasis alayich Elohayich kimsos chatan al kala lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabela Yamin husmolati ifrotzi vet Adonai taritzi al yarish ben partzi venismecha venagila lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabela Boi v'shalom ateres bala gam v'simcha uvetzala tochem mune am segula boi chala lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabela. You may be seated. We continue with the Psalm for Shabbat on page 23.
Tzadik Tamar Yifrach Ke'erez Balvanon Yiske Shetulim Beveit Adonai Bechatzrot Eloheinu Yafrichu Ad Yenovon Beseva Deshenim Veralanim Yeyo Lehagir Ki Yashar Adonai Tzuri Velo Avlatabo. Edotecha ne'emnu me'od leveitcha nava kodesh Adonai leorech yamim. Mourner's Kaddish is on page 24. Yitgadal ve'yitkadash shemei rabba. Amen. Yolma divarach hirute ve'yamlich malchute. V'chayechon ve'yomechon v'chaye dechol beit Israel. Ba'agolo v'zman kariv ve'imru. Yehei Shmei Rabam Avarach Le'olam Ul'olmei Olmaya Yitbarach V'yishtabach V'yitpo'ar V'yitromam V'yitnaseh V'yithadar V'yit'aleh V'yithalal Shmei Dekutsha Le'ela Min Kol B'chata V'shirata Tush B'chata V'nechemata Da'amiran Ba'olma V'yimru Amen. Yehei Shalama Rabba Min Shemaya V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimeru amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'yimeru. Amen. You may be seated. Shabbat Shalom. Looking around the room, I see some relatives of recent graduates. Very exciting. It is graduation season right now. And this festive time of celebrating the end of high school or college and the transition to either more school or the real world is something that is exciting and also perhaps daunting for the graduates. For anyone who needs to buy a graduation present, I have a lead for you. The website BuzzFeed has a list called 31 products to buy when you decide to try out being responsible. Their quotes, not mine. Products on this list include a device that goes on your water bottle and lights up to remind you to drink, a monthly vitamin supplement subscription, so your vitamins come straight to your house, and then you gotta remember to take them. They can't do that for you. A special cleanser and brush to clean your sneakers so they don't look grimy. And this was my favorite, a pack of sticky notes in the shape of a watch. So rather than writing on your hand something that you need to remember, you can write it on the sticky note and then wrap it around your wrist so that you look at it later and you do whatever the thing is you need to remember to do. These gifts are designed to help the recipient to handle all of the many tasks that come with being a responsible adult. They do not do the work for you. They actually give you more things to do, like cleaning your shoes and taking your vitamins. But these are tasks that help the recipient to best organize and present themselves out in the real world. In our Torah portion this week, Parashat Emor, we have one of several mentions in the Torah of the commandment to observe Shabbat, along with a list of festival holidays that we observe throughout the year. I feel a similar relationship to Shabbat and the holidays as to the list of gifts that help you be responsible. Shabbat and the holidays of Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Pesach, and Shavuot, those are gifts. They give us a time to rest and reflect. They bring meaning to our days so that life is not just one day after another, all the same.
As Rabbi Abraham Joshua Heschel said, they give us a palace in time. And they are kind of like gifting someone a puppy. It's nice, but it's a lot of responsibility. The emphasis of this responsibility is reflected in a similar list of holidays that appear in the book of Numbers. And in that list, we read about all of the sacrifices that were offered on all of these days at the temple. During our Musaf service on these holidays, we review this list because we don't have the temple anymore. We have prayer instead as our substitute. Even without the sacrifices, Shabbat and festivals still come with responsibilities. Coming to synagogue, fasting, building a sukkah, the Passover Seder, etc. And these occasions compel us to do more, but the work is different than the run-of-the-mill chore, because the outcome elevates our lives and brings us closer to our family and to our communities. In her book, The Sabbath World, Judith Shulevitz provides a history of Shabbat, both in Judaism and in Christianity. It's a wonderful book. Is it in our library, Judy? Maybe? I don't know. We should get it if not. It's wonderful. She explores how it has been practiced from ancient times until today, both the struggles of the Sabbath and also its rewards. She tells the story in her book from Tractate Shabbat in the Talmud. And in this section of the Talmud, the rabbis are debating an interesting question. What if a person is traveling in the desert and they forget what day is Shabbat? What do they do? By the way, there's no one around to ask, is the assumption. Okay. So one rabbi, Rav Huna, teaches that he counts 6 days from the day that he has lost track of time and then observes Shabbat on the 7th day. Rav Chia Bar Rav teaches that he first observes Shabbat and then does 6 days of work until the next one. And there's an explanation for each of their views. Rav Huna teaches it should be like the creation of the universe, where God works for 6 days and then has Shabbat. But for Rav Chia Bar Rav, he says it's like Adam, who was created on the 6th day. So his next day is Shabbat. And then he has to work 6 more days until the next one. The debate is extensive, and at no time do they focus on how this person got lost or how they're going to find their way. I think it's a thought experiment about observing Shabbat, a palace in time when no one knows what time it is. The debate is resolved, and Rav Huna's view wins. One should work 6 days and then observe Shabbat, modeled after God's creation of the world. I find that decision really interesting because it does guarantee that you will probably violate Shabbat because you'll be working the next 6 days when probably Shabbat is in there somewhere. And the rabbis take observing Shabbat very seriously, hence Tractate Shabbat. But it means that when you are separated from your civilization, the best way to reorient and to reorganize is to establish a life like the way that God created the world. 6 days of rest and then Shabbat. As Shulevitz expresses it, to save yourself, you recreate the world. I understand this to mean that during the process of creation, God makes order out of chaos through a process of separation and organization. Before God fills the world with plants and animals, God creates time and then organizes it. So if a person is lost, they need to give themselves structure, starting with time, and then hopefully the rest of their sense of direction will follow. And this is true not just when we are physically lost, but when we're feeling lost. To save ourselves from wandering, we need to grab hold of time and organize it. It's best for our own mental health and for our families and communities to have times that we are busy and to have times when we are free and truly available to one another. And this works best when it's organized so we can predict when these times will come and have them to look forward to. That is the role that Shabbat and holidays play. That is what makes them
a gift, even a gift that comes with responsibility. I hope that your Shabbat will offer you some rest, a break, a time to connect, and that you can even carry some of that peace into the week to come. Shabbat Shalom. We continue now with our Kaddish that we recite in memory of those who perished in the Holocaust, victims of disaster and terror and strife around the world, and those for whom there is no one to recite Kaddish. Page 24, please rise. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'yalama divra kirute v'yamlich malchute, v'chayechon uvyomechon uv'chaye dechol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv v'imru, amen. Yehi shemei Rabbah mivarach le'olam ulamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudasha b'richu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran v'alama v'imru, amen. Yehi shlama Rabbah min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. We remain standing and turn to page 28 for Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. You may be seated. Umavir yom umevi loila, umavdil ben yom uvein loila, Adonai tzvaot shemo, el chai v'kayam tomid yimlach aleinu le'olam va'ed, Baruch atah Adonai, hamari v'aravim, ahavat olam beit Yisrael, amcha ahavta, Torah u'mitzvot, chukim u'mishpatim, אותנו לימדת, על כן אדוני אלוהינו, בשכבנו ובקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
Adonai Elohechem emet. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה ובני ישראל לך אנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נהרתי לא אוסף אלה, מלכותך ובניך, בוקע ים לפני משה, זה אלינו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We rise for Vishamru on page 34. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. יתגדל ויתקדש שמי רבה, וילמד יברך חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן הקריב יאמרו, יהי שמי רבה מבורך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשו לעילם מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו. We continue individually with the Amidah, page 35A or B through page 38.
Our service continues on page 47. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. You may be seated. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל העליון קונה שמיים וארץ מגן אבות בדברו מחיה מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם כי בם רצה להניח להם לפניו נעבור ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיר מעין הברכות אל ההודעות אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה לעמדו שני עונג זכר למעשה וראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה ומנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך סבנו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר ליבנו לעבדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך וינוחו וישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת יתגדל ויקדש שמי רבו ביעלמו דברו חירותי וימליך מלכותי וחייכנו ויומכנו וחיי לכל בית ישראל בעגלו בזמן קריב יאמרו יהי שמי רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו תתקבל צלותנו ואותן דכל ישראל קדם אבוהון דבשמיא ואמרו יהי שלום רבו מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. Rise for Kiddush on page 49. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה וראשית
כי הוא יום תחילה למקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כי באנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. We are in the time of year between Passover and Shavuot when we count the Omer. So we'll turn now to page, hold on, 57, thank you. Last night we counted 24. It's a little too early to say the blessings, so we'll just do the last line together on page 57. You second to get it. There we go. Hayom chamisha ve'esrim yom, shehem shlosha shavuot, v'arba'a yamim la'omer. We count 25 days, which is 3 weeks and 4 days of the Omer. We turn back now to page 51 for Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated. Tonight we remember the following loved ones of our congregation: Edith Abelson, Allison Albano Dandies, Maish Becker, David Becker, Max Blaustein, Nancy Bloom, Sam Blumen, Itzig Bluvstein, Stuart Brownstein, Mildred Buxbaum, Samuel Trudeau, David H. Coplin, Henry Danziger, Lillian A. Davis, Erwin S. Davis, Robert Deckhoff, Solomon Drozen, Charles Benjamin Farber, Esther Feinberg, Sidney Fox, Earl Friedman, David Fruit, Joseph Gewurtzman, Goldie Glickstein, Samuel H. Gottlieb, Nicholas Isaacs, Betty Jacobson, Libby Jacobson, Sarah Kadish, Rosika Klein, Libby Kloner, Leah Noller, Nessa Leff, Leona Levine, Abraham Levine, George Levy, Max Linsky, Florence Margolis, Sharon Matilda Marks, Charles Meyer, Esther Milich, Annette Ostroff, Anna Perlmutter, Etta Marie Roeder, Mendel Sachs, Martin Sanders, Esther Goldfarb Schwartz, Ellis Sigarnik, Meyer Sirota, Herbert Siegel, Ada Ray Citron, Hyman Snyderman, Alan Weissman,
Ruben Whitlieb, Bernard Wittenberg, Ruth Zeberg, Edward Ziff. If you are remembering someone tonight, I invite you to rise and share their name and your relationship with them. My uncle Irwin Davis, my grandmother Lily Davis. For all in mourning, all with Yahrzeit, Mourner's Kaddish is on page 52. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'alama divra kirute v'yamlich malchute, b'chayechon uvyomechon uv'chaye jechol beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv v'imru amen. Yehe shemei Rabbah mivarach leolam ulamei amaya, Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitale v'yitalal shemei tekudasha brichu le'ela min kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechemata da'amiran b'alama v'imru amen. Yehe shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav Hu Yaseh Shalom, Aleinu, V'al Kol Yisrael, V'imru, Amen. May their memories be a blessing. You may be seated. I'd like to call forward our president, Linda Boxer, with announcements. Shabbat Shalom. Thank you to Rabbi and Cantor. Cantor has his water bottle with him. Services will be tomorrow morning at 9:30, and then Marviv and Havdalah will be on Zoom beginning at 9:15 in the evening. Watch for the Zoom link to open a few minutes before that. Please support our daily minyan, morning and evening. And Wednesday evenings, we stay a bit later, just a few more minutes for a very calming healing service. Join Rabbi Rich's Lunchtime Torah Express, Tuesdays at noon on Zoom. May 22nd, Rabbi Rich will be presenting the Shechianu at a celebration of Jewish American Heritage Month. Information is in the e-blast that came out earlier today. May 26th is our next caregivers support group. It'll be on Zoom or in person here in the Minyan Room. Sunday, June 9th is in the morning. Women's Network and Men's Club are sponsoring a brunch featuring Dr. Richard Laub as the speaker. And then later in the day, our Youth Education Committee is hosting a family fun day at Camp Centerland. That'll be a fun afternoon, busy day. The new directories are here. Please stop in the office during business hours, not on Shabbat, to pick up your copy. And if you can deliver a few to family and friends, that would help defray the mailing costs later. Please shop in the gift shop and save your dashes tapes to support Women's Network. More information about all of our activities is in the flyer, in the shofar, and on the website. Shabbat Shalom. We conclude with Adon Olam on page 54. Adon Olam, Asher Molach, B'terem Kol Yitzir Nivra, Le'et Nasa, V'chefzo Kol, Azai Melech Shemo Nikra, Adon Olam, Asher Molach, B'terem Kol Yitzir Nivra, Le'et Nasa, V'chefzo Kol, Azai Melech Shemo Nikra, V'acharei Kichlot HaKol, Levado Loch Nora, Vehu Haya, Vehu Hove, Vehu Yeh B'tifara, Adon Olam Hashem Alach, B'terem Kol Yitzir Nivra, Le'et Nasa V'chefzo Kol, Azai Melech Shemo Nikra, Vehu Echad, V'ein Sheni, Laham Shilo Lehachbira, Beli Reshit, Beli Tachlit, Velo ha'oz ve'ha'misra, Adon Olam Hashem Alach, B'terem Kol Yitzir Nivra, Le'et Nasa
וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה, והוא ניסי ומנוס לי מנות כוסי ביום אקרא, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, בידו אף כדרוכי בעת אישן ועירה, ואמרוכי גבייתי אדוני לי ולא אירא, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Yashikoa. Everybody's in different directions, mostly out of town. We need to make the numbers. Shabbos, Linda. Family okay? Yeah, one had something at school. Timing was not I get it. Impossible. Just so they're okay. It'll probably be in the next announcement. our service is Oh, what it so is. it'll be Not probably next everything Friday. else around it. It'll be on the list. Not in the restaurant. I sent my word. Well, when is the observance is actually on like, which is Thursday? The 27th. Okay. But I tried filling in the form, and it's not filling in the form, it's just drop down, so we're not on the drop down, and then, Will you be long story, but extended then away from the I said, never mind, I'll wait for another time. We didn't, Considering you were accepted in under 24 hours, Will you be here until Monday? there'll be time to, it doesn't seem like that's. and that's just, Shabbat shalom. Just because I know you're going to have to do these names again tomorrow, this is David Coleman. Nice to see you. Preceded. Thank you. Yeah. This is Samuel Chudwell. Chudwell, okay. How are you doing? Okay. So one little comment. The talk applies to North American kids, not to Israeli kids. In what way? They don't leave high school needing to be told how to take care of themselves. They go to the service. It's a different growing up. By the time they go back to university and graduate, they were adults before they went out. That's a huge difference. Okay, so I just thought I'd mention that. You're welcome. How's your week? Okay. Yeah, come on. I'm heading out of town on Thursday this week. We've gone for Seattle?